Mein Name ist Gerhard Leimer und ich war während des Krieges dort. Ich war Freiwilliger bei Spezialeinheiten, Einsatzgruppen in Polen tätig. 1944 fiel ich den Bolschewiki in die Hände und sie prügelten mich hier zu Tode. Sie nahmen die Uniformen und gaben ihnen die Lumpen, die Sie sehen. Hier haben sie mich erledigt. Ich bin aus dem Grab auferstanden, weil uns diese Nachricht erreicht hat, dass es im 21. Jahrhundert viele junge Menschen gibt, die unsere Arbeit an der Entlösung fortsetzen möchten. Unsere traditionellen Verbündeten in dieser Arbeit. Es gibt Muslime im Nahen Osten und insbesondere Palästinenser. Wir haben uns sehr über die Nachricht vom 7. Oktober gefreut. Ich möchte den Hamas-Kämpfern zu ihrer sehr guten Arbeit gratulieren. Wir haben tatsächlich jüdische Frauen getötet. Aber wir haben uns nicht blamiert, indem wir sie vergewaltigt haben. Aber jede Nation hat ihre Bräuche. Und die Grausamkeit, mit der sie es taten. Es würde sogar unsere SS-Jungs beschämen. Ich möchte Ihnen noch viel mehr gratulieren, unsere neuen jungen Freunde. Vor allem von amerikanischen Universitäten, aber nicht nur. Nach den Aussagen dieser jungen Leute, ich kann sicher sein, dass es die endgültige Lösung ist, wird würdigen Nachfolger haben. Der Eifer, mit dem sie versuchen, den Staat Israel zu zerstören. Und die Liquidierung der Juden weckt aufrichtige Bewunderung. Vielen Dank insbesondere an die aufgeweckten Aktivisten, dass sie der jüdischen Propaganda nicht erliegen, wie im Film Scream und Before the Silence. When the body of the woman is violated, it symbolizes the body of the whole nation. His name was Muhammad. He used to sit on the bed in front of me. I knew that something bad is gonna happen. We would like to think that nobody would harm a young girl. They're the one who posted that video, the Hamas. أخذت هذيك نيلتها بتنحى עדיין נמצאות שם ועדיין חיות עם האונס שלנו. Directly targeted sexual violence. As you can see, the body was brutal. There's a piece of metal stuck there. כל עץ ועץ פה ראיתי בחורות קשורות. הייתי צריך לסגור את הרגליים שם, לכסות את הגופות שלהם, שאף אחד לא יראה מה שאני ראיתי, אף אחד. He came towards me and just pointed the gun really hard at my forehead. הם עשו מה שהם רוצים, לא היה חוקים. אני מבינה שהם לא הגיעו רק לרצוח. יואו, אני לא יכולה. Families couldn't be shown the faces of their daughters. הגוף שלך הוא פתוח לכלל. Please don't stop. He didn't stop. At the screaming end, they got shot. And then silence. Ich stimme auch mit jungen Studenten überein, dass diese Fotos und Videos gefälscht sind. Ich kam an einen Ort, an dem wir gute Arbeit geleistet haben. Wir haben 12 Juden vernichtet, die in unsere Hände gefallen sind. Sie flohen vermutlich im Herbst 1943 aus der Stadt Las Katze. Von hier aus spreche ich zu amerikanischen studentischen Aktivisten und muslimischen Kämpfern. In Polen gab es viele solche Orte, aber trotzdem lief uns die Zeit davon. Es fällt
fällt mir jetzt schwer, diese Bereiche kennenzulernen. Als sie mich in den Tod führten, kamen wir an dieser Kapelle vorbei. Oh Gott, das ist es. Und jetzt muss ich wieder in den Untergrund. The terrorists then fanned out into dozens of Israeli communities. Then, the murder and abuse began. Terrorists broke into people's homes and shot them point blank, entire families in many cases. They shot people in their cars, at bus stops, on sidewalks, and in bomb shelters. Many people were tortured, and countless women were raped and abused in horrific ways. تغير بوتي Hamas sent a large detachment to a huge Israeli music festival going on near the border, surrounded it, and mowed down the young people using machine guns. In the midst of all of this, Hamas made a special point of capturing as many hostages as possible, rushing them quickly back into Gaza. Bodies of dead Israeli civilians and IDF soldiers were abused and desecrated, some of which were also taken back into Gaza and greeted by thousands of cheering Palestinians. Brutality by Hamas terrorists. Over 1,400 Israelis were murdered, thousands more severely injured, and over 200 taken hostage back to Gaza. The attack was the largest mass murder of Jewish civilians since the Holocaust, more than Israel's combined military and civilian casualties from the Six-Day War. I am very depressed about this fact, that I lived to see the times, 80 years after the war, that there are so many young people, students with similar activists at American and Western European universities,
who openly report anti-Semitism. They side with barbaric terrorists, and they hope to murder the Jews and the annihilation of the State of Israel of the post-control communities. They support the most barbaric religious and cultural communities, where human rights, women's rights, and the rights of the LGBT community. It's one big fiction. They do not acknowledge facts from October 7th, and I'm even happy about this fact, that somebody, he murdered hundreds of Jews in a barbaric, sadistic way, that he used cruel rapes as a weapon. The method of murder used by Muslim terrorists is simply unfathomable. Even the SS men did not commit barbaric statistical cruelty just for the sake of cruelty. And these bearded bastards, no words. The entire world left has Jewish blood on its hands. Israel should absolutely kill all Hamas terrorists, until the last one. And those American activists who defend these bearded barbarians should get their hands on it. Maybe then it would enlighten them a bit. A woman who commits the brutal rape of another woman, just because she is Jewish, deserves a similar fate. Once upon a time there were anti-Semitic incidents. The mainstream media was screaming, and they barked at the right hand. Now that the left and the woke, they call directly for a new Holocaust. The mainstream media is silent or lies. Anti-democratic tyranny of the left and the woke will lead the world to totalitarianism, worse than fascism and communism.